the book of Isaiah chapter 9. Na ni hiki kitabu cha Isaiah ni kitabu ambacho ni kirefu sana among the prophets, yeah? It's the longest book among the prophets. It has 66 chapters and it is very relevant because a lot of the prophecies ambazo zimesemwa hapo, they have been quoted in the New Testament. Na nyingi imekuwa most of those prophecies zilikuwa zinatabiri kuhusu kuja kwa Yesu. Kama vile tulisoma wakati watoto walisoma katika Matthew ya kwamba behold, a virgin shall conceive and have a child. Tunaona tayari Isaya alikuwa ametabiri katika Isaiah 7 verse 14. Na yale ambao watoto walitusomea asubuhi, Isaiah 9 chapter 6 ni somo ambalo mara nyingi wakati tuko na wakati wa Christmas is a verse we love to quote. Unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Na sijui kama tushawahi chukua nafasi kufikiria kwa nini Isaiah alitabiri hili neno? Kwa nini Mungu aliweka hili neno Isaiah aweze kutabiri? Tukiweza kusoma vizuri from verse 1 to from chapter 1 to verse 9, tunaona ya kwamba Isaiah alikuwa ametumwa kutabiria nchi ya Yuda wakati walikuwa na shida nyingi sana. Kulikuwa na vita. The Assyrian army was being sent to actually destroy the nation, lakini Mungu akasema ya kwamba kutakuwa na mabaki. Bwana asifiwe sana. Mungu akawaeleza kutakuwa na mabaki, na Isaiah akawa amepewa watoto wawili. Najua mara nyingi sisi wazazi tunapenda kuquote hiyo Isaiah 18 verse 18. Ile tunasema, here I am and the children the Lord has given me. We are for signs and wonders in Israel, from the Lord of hosts who dwells in Mount Zion. Tunapenda hiyo verse. Tunapenda kukiri kama wazazi, si ndio? Ya kwamba niko hapa mimi na watoto wangu ambayo Mungu amenipatia. And we are for a sign and wonder even in this generation. Lakini wakati Isaiah alikuwa akiquote hilo neno, haikuwa wakati wa furaha kwake. Kwa sababu mwanawake wa kwanza ambaye alipewa aliitwa jina ambalo alipewa jina la kumuita yeye ni mabaki. It was a sign, aliambiwa Shia Jashub. That is chapter 7. Akaambiwa chukua huyo mwana wako ambaye anaitwa Shia Jashub, mwende pamoja kutabiria mfalme. Na nikuambia mfalme ya kwamba shida inakuja, lakini kutakuwa na mabaki. Lakini mwana wake wa pili, now in Isaiah chapter 8, was even more bad news. Akapewa jina mrefu, akaambiwa utapata mtoto. Mke wake pia alikuwa prophetess. Akaambiwa mtapata mtoto. Huyu mtoto mtamuita jina mrefu sana, hata siwezi kutamka. Maher Shalan Hashbaz. Jina mrefu sana. Ya kusema nini? Suddenly kutakuwa na distress. Suddenly kutakuwa na shida. Kwa hivyo wakati Isaiah alikuwa akisema hivyo, alikuwa anasema ndio nimepewa watoto, lakini they are for a sign and wonder. It is a real wonder, kwa sababu wangekuwa kwa shida. Lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu hata katika hiyo shida. Wakati tunaona chapter 8 ikiendelea kuisha, akisema ya kwamba people who dwelled in darkness. Unaona ulikuwa wakati wa giza pale Israeli. Watu walikuwa kwa giza. Lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu, akasema tusife moyo. Ndio akatupa hiyo prophecy. Hiyo ilikuwa sasa inatabiri wakati ambao utakuja baadaye. Akasema tusife moyo. For unto us a child is born. Unto us a son is given. Na ukiangalia kwa Bible yako, sio son ile ya smallest, ni son kubwa, si ndio? Kumaanisha it was the son of God. Kwa hivyo hii ndio message ambayo tumeleta sisi kama watoto siku ya leo. Ya kwamba kunaweza kuwa na giza,
kunaweza kuwa na matatizo, lakini wakati huu wa Christmas Bwana anatukumbusha ya kwamba kwetu sisi tumepewa mwana. Kwetu sisi tumepewa mwana wa kiume. Na huyu mwana atakuwa nini kwetu? Atakuwa wonderful counselor. Atatushauri. Kunaweza kuwa kuna matatizo mengi, lakini atatupa ushauri. Bwana asifiwe sana. Tunaweza kuwa tunaona kuna misukosuko. Tunaona kuna vita hata katika nchi ya Israeli. Kuna vita katika nchi zingine kama Ukraine. Lakini kwa haya yote Bwana anatukumbusha ya kwamba He is the mighty God. Yeye ni Mungu mwenye nguvu. Bwana asifiwe sana. Na pia anasema kwamba yeye ni everlasting Father. Yeye ni baba wetu wa milele. Na wakati tuko hapa, kuna watoto wako na baba, kuna wengine hawana baba. Hakuna mtoto hana baba, lakini kuna watoto hawajui baba zao. Si ndio? Lakini hata kwa hao watoto, Yesu anasema mimi ni baba yako. I am your everlasting Father. Mimi ni baba wako wa milele. Kwa hivyo sisi wote tuko na hope hata tunapokumbuka kuhusu kuzaliwa kwa Yesu, kwa sababu yeye ni our everlasting Father. Bwana asifiwe sana. And he is the Prince of Peace. Wakati huo tumesema kulikuwa na giza Israeli. Vita ilikuwa inakuja, the Assyrian army walikuwa wanakuja against them and they were going to destroy everything. Wangebakisha tu mabaki yenye Mungu alisema kupitia hiyo jina Shia Jashu. Lakini kungekuwa na shida. Lakini Bwana akasema, akafanya Isaiah atabiri ya kwamba kutakuja the Prince of Peace. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati sisi tuko Sunday school, saa zingine huwa tunasema about Bible stories. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hakuna Bible stories, there is only one story. Story ni moja tu, na story ni hii ya huyu Yesu. Ya kwamba wakati tulikuwa kwa giza, wakati tulikuwa tumepotea, wakati kama huu tunakumbuka ya kwamba huyu Yesu alikuja. That is the story. That God sent his son. Watoto wametukumbusha. For God so loved the world that he gave his only begotten son. That whoever believes in him will not perish but have everlasting life. That is the story. It is the story. It is the story from Genesis up to Revelation. It is the story of Jesus. And so when we are teaching our children, we are teaching them the story of Jesus. Not any other story. Whether we are telling them about David and Goliath, whether we are telling them anything else about Gideon, the mighty man, it's all about Jesus. It's about the main story. The story that God loved us enough when we were lost in sin to send his only son to die for us so that he can cleanse us from our sins. And so as parents, who are our partners in the Sunday school ministry, huwa tunasema ya kwamba wazazi ni teacher 001. Wazazi, hebu tuseme teacher 001. Teacher 001. You are the primary teacher of your child. Huyu mtoto atatoka kwako, atapata walimu hata 1,000. Lakini who is the teacher number 1? Teacher 0? Teacher 001. Na ndiyo katika maandiko neno linatukumbusha ya kwamba Mungu aliwahimiza wana wa Israeli in the book of Deuteronomy from verse 4 to 9. Akasema ya kwamba you shall love the Lord your God with all of your heart, your soul, your soul ni mawazo yako, and your mind. Sawa sawa. Yani everything about you. Si tunasema a human being has 3 parts, the spirit, the mind and the body. Yani umpende Bwana kwa vyote ulivyo navyo. Bwana asifiwe sana. Na akasema ya kwamba this word shall be in your heart. Maneno haya yatakuwa kwa moyo wako, ili uweze kufundisha watoto wako kwa bidii. Sio kuwafunza tu, kwa bidii. Diligently. And how are we to teach? Teacher 001. Ni kumaanisha teacher 001 ndiye hata anatakikana afundishe mtoto memory verse. Kabla sisi watoto wa Sunday school, si umesikia vile wako nazo nyingi? Wangapi hiyo imetoka kwa wazazi?
Sitaki watu wainue mikono. Bwana asifiwe sana. Lakini ni challenge kwetu kama sisi wazazi. Mimi pia ni mzazi. Ya kwamba sisi ndio teacher 001 kwa sababu imesema ya kwamba haya maneno yatakuwa ndani ya moyo wetu. Na ikiwa ndani ya moyo wako, kitu yenye iko kwa moyo wako si unasema tu. Si ndio? Unasema tu. Tunawafundisha watoto wetu. Biblia ikasema ya kwamba tutaongea kuhusu hili neno when you sit. Si ndio? Ukiketi kwa nyumba yako, unaongea hili neno. Wakati mnatembea kwa barabara, kama tukitoka kanisani leo, tunaongea hili neno. Bwana asifiwe sana. Wakati tunalala, wakati unawaambia good night, ni nini tunaenda nalo wakati wa kulala? Neno. Na wakati tunaamuka, kitu ya kwanza ni neno. Arise and shine, for your light has come. The glory of the Lord is risen upon you. Kuliko kuamuka na kunung'unika, sijui uchumi, hapana. Tutainuka na tuseme neno. Bwana asifiwe sana. Alafu akasema bind them as a sign on your hand. Naonanga young people saa zingine wanapenda kuvaa. Zimepangwa nini? Some bangles, si ndio? Wengine wanavaa ya Manchester United. Wengine sijui wanavaa ya Kenya. All those ones are okay. Lakini ya maana sana tuweke gani? Ya neno, si ndio? We can write a scripture and put it there so that you see even as you see it in your hands. As frontlets between your eyes. Yaani kwa macho yako unaiweka, unaona ni neno. Write them on the doorposts of your house. Kwa nyumba yako. Tukikuja kwako nini inatukaribisha? Nikusema tu welcome home, sweet home, ama kuna pia neno ya kutukumbusha neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. And even on your gates. Gate yako inajulikana hapa ni kwa mtu ambaye anapenda Mungu kwa sababu kuna verse hapo ambaye inatukumbusha mambo ya Mungu. Kwa hivyo Biblia inatukumbusha in Deuteronomy 6:11 that we need to speak to our children. Your teacher 001. Lakini vile tumesema ni ya kwamba wakati tutafunza watoto neno, then we will build a legacy. Na kuna watu katika tunajua kuna watu ambao wamepitishiwa hiyo legacy. Maybe from their great grandparents, their grandparents, they have a legacy of faith. Like the man called James Dobson ambaye anafundisha mambo ya familia. Anapeana historia vile alitoka, yani hiyo faith imepitishwa kwa generations. But not all children are that lucky. Bwana asifiwe sana. Watoto wengine wamejipata hawana hiyo legacy ya faith. Kwao hakuna mtu anaamini. Na hao watoto vile mchungaji amesema hawa ni wamishonari. That is our mission field. Bwana asifiwe sana. Na ningependa tujihimize. Wakati huu sana wa Krismasi, hao watoto tuko na hawa kwa family gatherings. Wengine they are there in our neighborhoods. All these children are around us during this time. That is our mission field. Bwana asifiwe sana. Na ninaomba Mungu akutumie kuweza kufikia hao watoto. Bwana asifiwe. You may never know who you are touching for Christ. And a story is told of Morris Cerullo. Najua watu wengi wamesikia mambo ya Morris Cerullo. Alikuwa kijana who was an orphan. Mama yake alikufa akawacha wakiwa miaka 5. Na walikuwa watoto, sikumbuki watoto wangapi. They were put into a foster home. What they call a foster home in America. Akasumbua akapelekwa in an orphanage. Huko in an orphanage, in a Jewish orphanage. You know the Jews don't believe Jesus as the Messiah. So they were not allowed to tell the children anything about Jesus. But there was one nurse. Sema one nurse. Tuko na nurse hapa. Bwana asifiwe sana. One nurse. Huyu one nurse akasema atahubiria huyu mtoto. Huyu mtoto alikuwa troubled, anawasumbua, mara anataka kujiua, mara anasumbua tu. Mtoto sumbua, Unajua mtoto sumbua? Yeah. Lakini huyu nurse akajipa kwa moyo wake akasema I will preach to this young man. Mtoto mdogo. So akawa akimwambia kuhusu Yesu mpaka when he was 12 years old akakubali Yesu. Alafu akasneak the Bible. It was not allowed. You know the Jews only believe in the Torah. Akasneak Biblia kwa huyu mtoto. Huyu mtoto akaanza kusoma. At 12 years old. And Jesus appeared to him.
akajireveal kwake kupitia maandiko na kupitia ndoto. And after that, the story of Morris Erulo is somebody who influenced the whole world for Jesus. Bwana asifiwe sana. So as this time, as we celebrate the coming of the light, that the people who are dwelling in darkness have now seen a great light. Hebu tujipe challenge ya kuwa wamishonari kwa wale watoto ambao hawana hiyo legacy, hawana hiyo nafasi ya kufunzwa na wazazi ama na Sunday school. Let them be our mission field. Bwana asifiwe sana. So that we can continue passing on this story. Wanaisraeli waliambiwa wa pass on from generation to generation. Let's continue passing on this message, this story, the story of salvation. Kwa hivyo sitasema mengi kwa hayo, nitauliza tu ndugu wa upande atusaidie kuimba hymn ambayo inasema habari njema, roho yangu, na Bwana awabariki. Alina